and then offer services. And they, sitting in front of the altar, Yagasala, in the kundam, and then they chant a few mantras. Chanting mantras is the form of air, because when you use the power of the air, then only you are able to produce the mantras, or you are able to, sound anything from within. That is what we call as the Vayu. How many things happen now? Deity in the form of earth, Kumbha in the form of water, and Kundam in the form of fire, and in the mantra in the form of air. And of course, they invite God amidst all of us in the form of Akasa. How many they happen? 5. What you call them as 5 bhutas, Pancha bhutas. Our bodies are made of Pancha bhutas only. You understand? Whatever you are seeing is nothing but the earth, matti. తెలియక కొంతమంది అంటారు, ఒరే మట్టి బుర్రరా నీది అని. బుర్రే కాదని, బాడీ అంతా మట్టే. తెలియక పాపాడు బుర్ర ఒక్కటే అంటారు వాడు. The whole body is made of earth, and there is water substance in the body which makes the body flexible. Without water, there is no kind of flexibility in the body at all. And of course there is a fire in the body itself, and because of that fire only you are able to eat and drink again and again. Otherwise you say no, because there is a fire burning constantly. Whatever just you are dropping into this furnace, that gets digested, and again you say, hey, come on, give me another plate. So far, how many tons of food you have consumed? Did you count ever? At least count now. 200 grams a time, and a minimum of 3 times officially a day, right? Officially. And there are so many madhya paniyams unofficially also will be taking place. And even if you consume approximately 700 grams to 1000 grams a kilo a day into 365.4 into your age, how many tons it becomes, you have to count. But whatever you pushed into this body, I think everything got consumed. And still you are ready to push a lot more stuff into this body. Yes? After some time you have to see, time for lunch. And again you start, just sending something into the body. And who is the one digesting all this stuff? Is called fire. That is fire inside the stomach. As long as that fire is there, your relatives keep this body here in the room. And even if that fire is not there, doctor sees this and, oh, I'm sorry. Simply doctor says, cover it and take it out. Eat.
not he nor she. This becomes it object. It becomes a corpse and gone. So there is fire, and obviously you understand there is air also, because constantly you are breathing in and out. As long as this is happening, there is air, of course. So air is there, and you are able to breathe in because there is place called Akasha. Whatever the place that you have inside, either to drop some kind of food, fruit, water or air, there need to be space in the body. And whenever you are able to produce the words and able to hear, that is the quality of the air. Because of the air, you are able to hear the word, you are able to produce the words. These are called Panchabhutas. All our bodies are made of these Panchabhutas, no matter who you are. No matter where you are, any form we see in this world, whether it is an animated form like us or inanimate forms like this pole, every of these objects of this universe are made of these 5 elements called Panchabhutas. We want these Panchabhutas must be always with good energy. Because we want energy, good amount of energy here, we need to get that energy from the nature only. We expect that should happen, and we take the food, the water, the air and so on and so forth from the nature. But there is a process of cleansing them. That is the yaga. So 5 bhutas are invited here, and again they have been energized, and then they are given to us to purify our bodies, which are also made of these 5 bhutas, Panchabhutas. That is the brief purpose of the yaga. Whatever we do here. And of course that yagam is performed in multiple ways. They perform the Ishti either with the mantra of Lakshmi Narayana, which now our acharyas are doing here, or sometimes they use Shri mantra to perform that Ishti. Then the name of that becomes Shri Yaga. Or otherwise they use the mantra of Sudarshana with some other purpose, and then the yagam becomes Sudarshana Yaga. Sometimes they use it for some other purpose to aggravate some kind of aspect of the body, and then they call it the Chandi or Durga or whatever it is. So whichever is your desire, to fulfill that desire you need to choose one specific mantra, and you have to perform the Havan here, and that activity becomes renowned with that specific mantra of the Devata. And again here they perform this yagam at 3 levels. Not only yagam, anything that they use here, whether they use a twig or a piece of stick or ghee or any kind of lentils or even the thread
which is now given to the Yajamans. You know, you are the Yajamans. Many of you are Yajamans here. You know, responsible in making this happen. And for you, the Yajamans, our Acharyas have given you some yellow colored thread, isn't it? And you have taken that to your hand also, what they call as a kankana. What do they call it? Kankanam. And it's a small piece of thread only, soaked with probably the turmeric powder. But it is called Kankanam. Even they also will have 3 levels of Aradhana. For everything, they do 3 levels of Aradhana. I'll tell you what it is. Whatever you see here in the form of the fire that's burning here is called fire only. Right? And they call it Agni. Agni. Because it burns upside. Never it burns downward. Have you ever seen that fire is burning downward? I don't think that anybody did so. The name of that element became Agni because it takes everything up only. Whatever you drop into that, the energy of that object after burning, it takes up only. So Agram Nayati. Agram Nayati. It takes up. So the name of that element became Agni. And whatever you see here is Agni, the fire. And for any object in this universe, there is a kind of energy in that by which you call that with specific name. Everything is made of clay only. But for few you call as Diya, and few you call as Kapala, Palika, and a few you call as a pot, and a few you call as a jar, and a few you call as a glass. Why do you change the names of that substance, which every one of those elements, made of just clay only? Everything is just made of that red clay. But you change the names. If it is small, you call it a glass. And if it is in the form of a substance with a small width and then a handle, then you call it a cup. When it is a big to take water, and then you call it is a pot. Sometimes the neck will be long, and then you call with a jar. Raw material is the same and one only, just clay. But then why did you change the names to those? Why did you call some elements as a pot, and why did you call some element as a jar, some element as diya, some element as something else? Why did you change the names like that? Depending upon its usage, depending upon its size, names are also changed. But all said and done, clay is clay only. Everything remains as clay only ultimately. But the shape and the name are given to do some activity with that. You need to do that. If you give a jar type of stuff, then he has to find out the water and then come with filled water. Right? Any object of this world will have the first level, what physically you are able to see. That now here is the fire.
the fire in gold color with flames flowing up is called Adhi Bhautika plane of the fire. What you call it? Adhi Bhautika. Bhautika means you are seeing that specific element called one among the Panchabhutas. But here you are prioritizing the external form of that called fire. So it is called, seeing the fire is called Adhi Bhautika state. You are okay. But why it is only there burning? It is burning only there. Why? Why it burns there? Because the what you call that raw material for the fire to create the flames is only there. So they are burning. But the fire as it is here, it must be burning in other places also. There also it burns upside. Anywhere it burns upside only. Why? That is its nature, Swamiji. What does it mean by nature? There must be some unseen, invisible fire, probably a form that makes it burn upside only. Now you see the wind blows, right? Wind is blowing from one side and you are able to feel it. You won't be able to see it with your eyes, but you can definitely feel it with your skin, because skin is the one that is able to catch the touch. So when it touches, then we understand, even though we are closing our eyes, oh, it is the wind that touching me. You can understand that. So whatever the waves of the wind, what you see are only bhuta, one among the five bhutas. But why it is blowing from this side only? And why now? Why it is not 3 days before? If it would come after today is completely over, I think it will be wonderful. Right? But is there any control of yours on that? No. So there must be, see, the wind blow also goes in a systematic way. Not in its own way, but a systematic way. In a specific season, it blows from one direction to the other. In some other season, it blows from some other direction to some other direction. Who is changing all these things? There must be one controller behind, because of whose presence the specific pattern will continue. What is the power called? Devata. Agni Devata. How do you call it? Agni Devata. Vayu Devata. It is the wind probably blowing in a specific way. There is some controller which probably we cannot see with our eyes. But there must be some kind of power, because of which it flows in a specific way. In a season, from one direction to the other. In other season, from one direction to the other. And whenever it blows, it flows with certain characteristics also. With a few characteristics. And then who is the one carrying all the time? We cannot see that person except in the movies. Because in the movies they show devatas, Dalaga, just holding the golden ornaments and jewelry and silk cloths,
and constantly moving across the clouds and stuff like that. But who are they, we don't know. Or will they be like that also, we don't know. But in movies they show so. Devatas we call them. Devata. That means a power of that wind that constantly takes care of those waves, or sometimes it never blow. Then we get suffocated. Oh my God, how difficult it is. We keep some fan or stuff like that and we try to again start breathing. Even without also there is air. But for your requirement you wanted it should blow in more volume. Whatever the power that controls from behind is called a Deva. And that Deva behind the Vayu is Vayu Devata. Vayu Devata. Right? And here in the fire, so also there will be one unseen power that makes it to blow and to glow also. That is called Agni Devata. Same with water, Vayu, Jala, Devata. For everything, for every aspect, the physical form is what you can see, but the inner energy with which it gains that specific name is called Devata. So that is called Adi Daivika level. The seeing the fire and understanding his ability is called Adi Bhautika form. And inner power called Adi Daivika form. But for all of them, there is some supreme controller whom people call as God. Reaching to that extent is called Adi Atmika power or abode. 3 levels. In the kankanam that is given to you, the thread that is given to you, the thread is Adi Bhautikam. And into that thread they invite some form of God. So keeping or chanting that name is number 2. And if we see, and if we understand, and if we adopt, then the inner one is awakened. And that inner one, keeping these two under control, is called Adi Atmika. Adhyatmika. So, any object, the fire is also like that, water is also like that, deities are also like that, you and I also are like that. That is why they sprinkle the water on all of us, and sanctify us. Adi Bhautika, Adi Daivika, Adi Atmika levels are observed to do the real yagam. And they invited all the devatas with their parivarams. They kept them ready to receive, Lord receiving the havan, whatever the offerings that they are making into the fire. So this is called yaga, yajna. Usually we think that yajna means only this, creating an altar, creating fire and do something
and then pour a little bit, a bucket full of water on that, and that's it. As a matter of fact, that doesn't become the real aradhana. Understand? The real aradhana should happen here. Here means what? The bhavana. What we call it? Bhavana. Our bhavana, our thought process should be perfectly aligned with what we are seeing here. See a kundam here, something is burning in that, and a person is holding a stick and then taking the ghee and pouring into the fire. And along with it is chanting some mantra and energizing that. And after the energy is gained, and then they offer the fire aradhana complete, what they call the Mahapurnahuti, and then take the energy of the fire into the kalasha, and from kalasha it goes to the kumbha, bimba, and again from bimba the water that is sanctified will be sprinkled on all of us so that we can get that ultimately. Why are we doing all this here? For us, for our sake only, right? And that we have to get experience once the Havan is completed. And then the Lord who came here down all the way and received our prayers and was very, very happy with us, definitely he is going to do that. And then our yagam is completed. So one God receives the prayers in 4 places. They call it is Chetusthana Archana, a worship offered in 4 places. What are the 4 places? Kumbha, then Bimba. What are they? The first one, Kunda. Kundam is the altar. There also we are seeing that. Kunda, Kumbha, and mantra and mandala. Mantra and mandala. Mandalam is not drawn here because it is just for one day. If it is minimum for 3 days, then definitely we can draw that. So now treating that as the pedestal that where he has to be. So now what they do is they invite the fire devata into the kalasha. And from kalasha they invite that water to the deities. And then that water which is sanctified with the presence of the Lord in that kalasha, he comes there to receive and again he goes back to the deities. Whatever the time we have given with him. So this is called Chetusthana Archana. Right? 1 divided into 4 and did whatever the puja needed. Again bring all together and then sanctified. And Lakshmi Narayana Yagam is being done now. Okay. Okay.
And here, as a part of our Lakshmi Narayana Yagam, Lakshmi Narayana Ishti, Lakshmi Narayana Ishti, now they invited God, they offered the services to him in the form of Kunda, Bimba, Kumbha and Mantra in 4 places. And now the Lord who is invited here in the form of Lakshmi and Narayana, for them the Shanti Kalyanam is offered. The Havan is completed now. Now they have to offer the Mahapurnahuti. But before that, they are offering the Shanti Kalyanam, what we call, to the Lord. And finishing that, then we offer the Purnahuti, we do the Parikramana, and then they give the Yajna Prasadam to you all. They give Yajna Prasadam here, and all of us can take that Prasadam, and then they give the Yajna Sesham. After finishing the Yagam, whatever is available to us, the Yajna Bhasma they call it, Yajna Bhasma, that we have to take and put on the tilakam that we have, and then we go for Mahaprasadam. So now they are ready, right? The Havan Karyakram is almost completed. Now they have to perform Purnahuti. But before Purnahuti, they want to offer the Shanti Kalyanam to the Lord. They call it the Shanti Kalyanam. And while performing the Shanti Kalyanam to deities, what I said in the form of Vigraham or representing the earth. And they see, they create a form, they give a name, and then they sanctify that, which becomes a wonderful place for us to interact with God directly. Though He is all pervasive, but we won't be able to see Him everywhere, right? But from there we can immediately connect ourselves that, oh, it is God. I think that is more important. Connecting our hearts is very, very important. Are we able to just connect ourselves to Him? Then we can sanctify the earth of this body. Take that water, you can cleanse the water in this body. And again you can take the prasadam from the fire, and the fire inside will become energized. And so chant the slokas also, whatever they said. Then the air of this body gets purified. We are doing that yagam not just because we have what you call the holiday yet, not because of that just we are performing it. We are performing it to energize ourselves, to energize our body, to energize our thought, to energize our mental faculty, to enhance the power of our immunity in general. Earlier even we also not much aware of the word immunity. After Corona, then we start understanding more about immunity. So to enhance the power of our immune system, we perform this Havan here. So into the fire first they invited, in the fire they invited Agni Devata, and in that Devata they invite the Supreme Lord Narayana.
Everywhere it is three-leveled puja. That's how it goes. Now it is ready. The Havan is performed for the sake of all of us. And now the deities are there in the middle. For them now they are going to perform Shanti Kalyanam. God appears in the form of a deity only. Remember. Many people think of Swamiji. If God appears in the form of a human, it will be really wonderful, right? No. It won't be wonderful. Because we the human beings having our own egos. And though he is here in us, but our ego is something that stops him. And for these external objects, we have given certain names to this. We gave a pole. We named it as a pole. Though God is here in this, but the name we have given conditions him. In the form of pole, we see him. And of course he is available in every object around us, but the names that we gave to them will stop understanding the real presence of God in them. But there, which we have created as a deity only, there it never stops, because there is no other name stops our vision to connect with him. Yes? But with us, I am a human. I is a blockade. Human, the thought itself is a blockade to reach him. So, in us, though there is God, but he is just like a person having the colorful glasses in his eyes. Because this color blocks. So there is no blockade. We can directly connect ourselves to the power inside, the God inside. This is what the scriptures talk about, which we call as Agama scriptures. In them we can see the power of the deity, the process of worshipping him, and to get the grace from him also. Those scriptures recommend, hey, if you want to do some kind of service to me, and if you create a human form to me, you can offer anything as you offer to a human being. This is what the Agama scriptures recommend. In whichever form he comes, he follows that specific rule of that object. If he comes into a stone, he follows the rules of a stone. If he appears in the form of a tree, he follows the rule of a tree. And if he appears in form of a stone, he follows the rule of a stone. And if he is in the form of a metallic piece, he follows the rule of a metal. Because he is the one who made all these rules, and he never crosses the rules he made. He is a very strict person. Understand? He follows the rules and regulations 100%. So he said, if you see me in the form of a human being, you offer the services you do to a human being. So when we see him in a deity, we can do everything we do to a human being. There. That is what now our acharyas are going to do. Here, now they are seeing him like Rama, Sita, and so now they are going to celebrate the Shanti Kalyanam to him. Shanti Kalyanam is a marriage celebration, of course. As we do to a human being, thus they do to them now. Swami, why it is needed?
Are we performing a marriage today to him newly? Not really. God is the form of supremacy and command. Mother is the form of compassion and love. We want God with love and compassion only. Because there is compassion and love, then we go and approach him. If there is no love, there is no concern, there is no compassion, why should we go to him at all? And if you personify that love and compassion, that is mother. And if you personify the supremacy and his capacity, that is the male form of God. I think you understand. In a home, whom do you love much, father or mother? Mother. Why? Why means because, sometimes the father says, I. But mother never says so. You have to plead before father, but you can demand with mother. Right? Because mother is the form of love. And among the human beings, again, there may be limitations. But with God, when he takes the form, no limit at all. So if at all the pure compassion takes a form, that is mother. And if the pure supremacy and commandability takes form, that is the male form of God. We want both. Right? We want first of all supremacy so that he can give anything to us. But for him to give us, we need a recommendator. We need someone to intercede on our behalf. That is mother. Feeling them together is what we call Santi Kalyana. They are always with each other. They never get separated. But for us to understand is more important. Bringing them together is what we call Santi Kalyanam. Feeling them together is called Santi Kalyanam. But in bringing them together, there is and however they chant, and sometimes make to the enjoyer of the whole thing, the whole warmth of his grace, right? So they may ask you to repeat something. Be able to listen to them and repeat them after those acharyas. Our Acharya Madhuswami is here, the prime Acharya here, and supported by him a little Acharya is here. Of course he is not seen more often, but he's because a very short Acharya, but very very powerful Acharya. And in Telugu there is a word called Sim Mirapakailu. Very spicy. And our little Swami is called Mr. Naveen Kumar Acharya, who is a very nice great scholar of Pancharatra Agama under the tutelage of Madhu Swami only, and supported by a good Vedic scholar who is standing just behind our Madhusudana Acharya Swami called Sudarshana Acharya. He is a nice Yajurveda scholar. And of course there at the deities there is another Agama scholar called Gopi Krishnamacharya,
and he is not only a Agama scholar, but also a technological scholar. And who is an all-rounder, right? For shooting, of course, shooting means scenes, and also for performing, and also for making the technological things like the mixing stuff, editing, graphics, etc. And he is the one who is there, and of course supported by another team of good scholars who are all around us. And come on, let us start enjoying the Santi Kalyanam. It might take approximately 20 to 25 minutes time, and after that the Mahapurnahuti will be conducted, and after the Mahapurnahuti we will take Tirtham. Are you ready to take Tirtham? And to take Tirtham, of course, they organize in front of this Yagasala in 2 rows, this side and that side, and you can come in 4 ways. One side 3, another side 3 or 4 rows, and you can come and take the Tirtham, and let us all take Tirtham, and then Mahaprasadam, right? Which is the ultimate goal of everything. Come on, let us request our Acharyas to start the Santi Kalyana Mahotsavam. Om Adhokyate Sitaya Panigrahanamuttamam Sarva Kalyana Jananam Sarva Shatru Nivaranam Ayurvruddhikaram Runam Putra Shri Kirti Vardhanam Udvaha Divase Prapte Muhurte Deshikottamaha Prithagdevasya Devyasya Badhuniyat Karma Gaudukam. बोल राजा रामचंद्र महाराज की, सीता माई की। पूर्वोक्त देवंगन विशेषण विशिष्टायाम अस्याम शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री सीतादेव्याः सह श्रीरामचन्द्रस्वामिनः पानिग्रहण कल्याण महोत्सवाधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थम् आदौ कौतुकधारणाख्य कर्म करिष्ये इति संकल्प्य गोविन्द ओम विश्वेत्ताते सवाने शुक्रवाच्याय जगर्धामघवन्निन्द्रसुन्मते पारावतयत्पूरुषम्भृतं वस्वभावृनो शरभाय ऋषिबन्धवे ओम बृहत्सामक्षत्रवर्धवृष्टियन् दृष्टभोजशुभिदमुग्रमीडम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा रक्षाबन्धन मुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु तथास्तु गोविन्द ततः पूर्वोक्त देवंगन विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्री रामचन्द्र स्वामिनः अनन्तराश्रमाधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थम् आदौ सुवर्ण यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये इति संकल्प्य రామచంద్ర స్వామికి రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సేవించండి. గోవింద ఓం విష్ణురరాటమసి విష్ణు పృష్ఠమసి విష్ణు త్రేష్ఠ విష్ణు శూరసి విష్ణు ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. चतुरो भागवतोत्तमान् श्रीपान्तरात्रागवन्द्रज्ञान् श्रीवैष्णवान् ताम्बूलादिना सम्भाव्याः तान् विष्णोर्मुखमित्यभिमन्त्रिता. ओम
ఓం విష్ణోర్ణకం వీర్యాని ప్రబోధీయ పార్థివాని విమేన యదుత్తరగోసహస్తం విచక్రమానస్త్రేధోరుగాయ విష్ణోరాటమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణోశ్యత్రేష్ఠ విష్ణోస్యోసి విష్ణు ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా కన్యావరణార్థం కన్యాదాతారం గత్వా బ్రువతే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణగోండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాదపద్మయుగలాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవాంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే నాభాగ మహారాజవర్మనోరప్త్రే అజ మహారాజవర్మనః పౌత్రాయ దశరథ మహారాజవర్మనః పుత్రాయ సంప్రత్యర్చావతారే పరవ్యూహ విభవాంతర్యామ్యర్చావతార పంచారిషేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాదపద్మయుగలాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవాంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే పరబ్రహ్మ శర్మణోనత్రే వ్యూహ నారాయణ శర్మణః పౌత్రాయ విభవ వాసుదేవ శర్మణః పుత్రాయ అర్చావతారే శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్థినే వరాయ వృణీధ్వం. ప్లీజ్ రిపీట్. వృణీమహే వృణీమహే అహోదాస్యామః అహోదాస్యామః భగవత్సమీపం గత్వా బ్రువతే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం ఆంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవాం స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మనోనప్త్రీం హ్రస్వరోమ మహారాజవర్మనః పౌత్రీం శ్రీరధ్వజ జనక మహారాజవర్మనః పుత్రీం ప్రత్యర్చావతారే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చిరధీశ్వర త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవాం విశ్వంభర శర్మణోనత్రీం రత్నాకర శర్మణః పౌత్రీం క్షీరార్ణవ శర్మణః పుత్రీం సాక్షాల్లక్ష్మీ స్వరూపిణీం సీతానామ్నీం వార్ధినీం కన్యా తతః సామ్రాజ్యమితి యశస్కరమితి చ ఆశీర్వాదం కుర్యాత్. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేశ్వరో రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం ఓం యహస్తారం బలవంతం ప్రభుత్వం తమేవ రాజాధిపతేవ భూవ సంకీర్ణనాగాశ్వతరేణరాణాం సుమంగళ్యం సతతం దీర్ఘమాయుః ఆగతాయ వరాయాసనార్థం ఉదగగ్రం కూర్చం దద్యాత్ అయం అయందే విష్టరో విష్టరో విష్టరః తతః ప్రతద్విష్ణునుదిపాద ప్రక్షాళనం కుర్యాత్. ఓం ప్రతద్విష్ణుస్తపదే వీర్యాయ మృగోన భీమః కుజరోగినిష్ఠాః యస్య ఋషు త్రిషు విక్రమణేషు అధిక్షిగంతి భువనాని విశ్వా ఇమం మే గంగేత్యునవాయేన పుష్పోదకస్నపనం కుర్యాత్. ఓం. అర్చతం ప్రాచ్యత దేవమనం కుర్యాత్. హిరణ్యరూపైతి మంత్రేణ శ్రీవత్సాంగుళీయకమకరకుండల మనోహరైః దేవమనం కుర్యాత్. ఓం హిరణ్యరూపస్య హిరణ్యసుందృగపామ్నపాత్సేదు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్మర్యోనే నిషత్యా హిరణ్యదాదత్యన్నామస్మై సకలారాధరైః స్వర్చితమస్తు. అథ మధుపర్కం దధి మధు సమ్మిశ్రం పాత్రే నిధాయ పవిత్రద్వయం నిక్షిప్య మధువాతేతి మధు దధిక్రావిణ్యే దధిమధిమంత్రయేత్. ఓం మధువాతారితాగతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వీర్ణः సందోషధీః మధునక్తముదోషసి మధుమత్పార్థివగోరజः మధుద్యోరస్తు నః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధురాగోమస్సు సూర్యः మాధ్వీర్గావో భవంతు నః. ఓం దధిక్రావణ్ణో అగారశం కృష్ణారస్వస్య వారిణः సురభినో ముఖాకరత్ప్రణాయోగోషితారిషత్.
ఓం యన్మధునగతి మధుపర్కం సగత్ప్రాశయే ఓం యన్మధునా మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునా మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేణ నాదో మధవ్యోసాని సగర్మంత్రేణ విస్తూష్ణీం అమృతాభిధానమసి హస్తం ప్రక్షాళ్య తతః ఇవం వస్త్రాణీది వస్త్రాణి దద్యాత్ ఓం ఇవం వస్త్రాణి పీవసావసాధే యువోరచ్ఛిద్రామంతవోహ సర్గాః అవాతిరతమనృతాని విశ్వా రతేన మిత్రా వరుణా సచేథే గోవింద బోల్ రాజా రామచంద్ర మహారాజ్ కీ ఓం ఇవం వస్త్రాణి పీవసావసాధే యువోరచ్ఛిద్రామంతవోహ సర్గాః అవాదిరదమనృతాని విశ్వా రతేన మిత్రా వరుణా సచేథే చరణం పవిత్రముచ్ఛయేత్ ఓం చరణం పవిత్రం విదదం పురాణంగేన భూతస్తరతిష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాది పాప్మానమదాతిందరేమ ఓం మాతా రుద్రాణాగస్వసాదిత్యానామృతస్య నాభిః ప్రణవోదిందిగిరిషేచనాయ మాఘామనాఘావతిం వధిష్ఠా పిబతోదకంత్రిణాన్యత్ ఓముచ్ఛృదదా ఇది క్రమకమూర్ధం సృజేత్ తతో దైవజ్ఞాః ఘటికాజలేంద్రేణ ముహూర్తం సమ్యగవలోక్య మధ్యే యవనికాం నిధాయ మంగళాష్టకాని పఠేత్ తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేంఘ్రీగం స్మరామి సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా శ్రీకాంతాగుజకుంభకుంకుమ పరిరంభోగుణాన్నిధిః పూర్వాచార్యకదంబ సేవితపద శ్రీపాంచరాత్రార్చితః విశ్వక్సేన విభీషణ ప్రభృతిర్భక్తైః సదా సేవితః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా శ్రీలక్ష్మీ కమలాలయా వసుమతి రామా జగద్రక్షణి కళ్యాణి సకలేశ్వరి సరసిజా భాగ్యానుసంధాయిని శోభాంగి విమలేశ్వరి విమలిని నారాయణి శ్రీ సతి పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా శ్రీరంగే గరుడాచలేంజనగిరో సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే కనకాచలే గజగిరో నారాయణాఖ్యాచలే లోకాలోకమహాచలే చ నిషధౌ పుణ్యాచలే స్వాశ్రితః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా ప్రాసాదధ్వజ సౌధ మండప మహాసౌవర్ణ పీఠోల్లసత్ ప్రాకారాంతరహేమరత్నరుజుభిర్జాజ్వల్యమానో హరిః నిత్యం నిత్యమహోత్సవం బహువిధం మాసంచ పక్షోత్సవం సంప్రాప్తో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా కచ్చపశూకరో నరమృగః కుబ్జో మహాభార్గవో రామో యాదవనాయకో బలసక శ్రీకృష్ణ కల్క్యాహ్వజః లోకానాం పరిపాలనాగజనభృద్దేవో జగద్రక్షకః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం లగ్నే సావధానా నానా వేద పురాణ సార విభవ శ్రీపాంచరాత్రాగమైః శాస్త్రానామధిగైః సమస్త ఫలదైః శ్రీ వైష్ణవైః శాశ్వతః భక్తైర్భాగవతోత్తమైః ప్రతిదినం సంసేవ్యమానో హరిః పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధానా సుముహూర్తే సావధానా సులగ్నే సావధానా కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్ ఓం ధానందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్యాంత్యాపరిమిత శక్త్యాభ్రియమాణస్య మహాజలౌకమధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకదమే అవ్యక్త ప్రకృతి మహదహంకార ఆకాశవాగమన్ గజల పృథివ్యావరణైః సప్తభిరావృతే
అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ కరండ మండలే ఆధార శక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంద ఇరావదాద్దిష్ట దిగ్గదో పరిప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాముపరి తదేన భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తవానామదో భాగే మహానాళాయమాన ఫణిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణా మండల మండిలే యావద పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదండ సార్వభౌమ సుప్రతీకాక్షాష్ట దిక్తంది శుండాదండోత్తంభిదే లోకాచలవలయే శిశురాశరపతి క్షీర శుద్ధోదకార్ణవైః పరివృతే లక్ష కుశక్రోంజ శాకశాలముల పుష్కరాక్ష సప్తద్వీపైరావృతే యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్యలగావతి ప్రభృతి పుణ్యపత్తనైః ప్రకాశితే ఋతు వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాద్యష్టదిక్పాలకైః పాలితే లోకాలోక పర్వతైరావృతే మహేంద్రమలయ సహ్య శక్తిం హిమవద్వృక్షవత్ వింధ్య పారిజాతాది సప్తకులాచలే మతంగ హిరణ్య శృంగమాయవత్ కిష్కింధరస్య శృంగాఖ్య పంచదశ పర్వతైస్తాధిష్ఠితే అంగమంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోర సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాల కేరళ చౌల పాంచాల గోళ మలగాల సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాటకరాట బానాట పాణ్య పులిందాంధ్ర ఓనదశార్ణభోధ కుక్కురు గురు గాంధార విదరవ విదేహ బాక్లిక పరపర కేకర గోసల కుందల కిరాత సూరసేన సేవన టింకన గొంగన మత్స్యవత్ర బాష్పూర్ధర యవన జాలాంధ్రజాలవచ్ఛేది సింధు ప్రభృతి వివిధ దేశ భాషా భూమి బాలైః పాలితే గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతీ కృష్ణవేణి బాహుధా భీమనదీ తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారిణి కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణి విశోకా కౌశికీ గండకీ విచిత్రకా వశిష్ఠా ప్రవరా కాశ్యపీ సరయూ సర్వపాపః కుశావతీ ఫల్గునే కరదోయా పుణ్యదా ప్రణీతాత్మనేక పుణ్యనదీ పవిత్రతే అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ గవంతికాపురీ ద్వారవతీ ప్రభృతి పుణ్యపత్తనైర్విరాజితే సేనదామృగభస్తినాగ సౌమ్య గంధర్వచారణ భారతాఖ్య నవవర్షేరధిష్ఠితే కండవ సహస్రజోతనైర్విస్తారితే భద్రాశ్వరవణకమందహరణ కేతుమాల నమఖండ మండితే వింధ్యాజంబక బద్రికా నఖుశగుహ దేవదారుగా అద్యరణ్యాజితే పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే యోజన విస్తీర్ణ జంబూ సుమేరుషద హేమగూఢ హిమాచలానాం హరివర్షికం పురుషవరశిరోష్ట దక్షిణే సహస్రయోజన విస్తృతే భరతఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమో అయోధ్యా కాశీ కురుక్షేత్ర గయా ప్రయాగ గాంధీ శ్రీరంగ శ్రీ వెంకటాచలాది పుణ్యక్షేత్రే గంగా గౌతమీ సరయూ నర్మదాది పుణ్యనదీభిశ్చ విరాజతే భూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే పూర్వశ్చ షోడశ పరిమితస్య 30 సహస్రయోజనమూర్ధని విస్తారస్య మేరోర్దక్షిణే దిగ్భాగే శ్రీరంగస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే ఆస్ట్రాలయ ఖండే మెల్బర్న్ మహానగరే లక్ష్మీనారాయణ యాగ మండపే శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ ఆరాధన మండపే సమస్త దేవతా భగవద్భాగవతాచార్య సన్నిధౌ శ్రీ భూభుజాల్లికా సంశ్లేషణాక్రాంత పీనస్తనాం భోజపత్రావలీలాంఛితోరస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య నాభిసరోజే విరాజమానస్య సకలజగదుత్పత్తి హేతోః పరబ్రహ్మణాయుక్తస్య భృగుకులస్థిబరః ప్రత్యంగిరో మరీచిత్రదక్షపజిష్టాఖ్యాః నవబ్రహ్మణः తేషాం మధ్యే కారణబ్రహ్మణः పరమాగిరివర్షధర్ధే జాతే ప్రథమవర్షే ప్రథమమాసే ప్రథమపక్షే ప్రథమదివసేప్యహని ద్వితీయే యామే తృతీయే ముహూర్తే त्रयोदश घटिकातिक्रांत 24 विघटिकाः सावित्रिकल्पानां मध्ये श्री श्वेतवाराः कल्पे स्वयंभुवस्वारोचषा उत्तमतामसवैवतजाक्षुषवैव स्वितसावर्णिदाक्ष ब्रह्मरुद्रधर्मरोच्य भूम्यादि 14 मन्वन्तरेषु मध्यगत सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध कल्पितशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे 28तमे महायुगे लक्ष 28 सहस्रपरिमिते कृतयुगे जाते 9,90,000 त्रेतायुगे अष्टलक्षा 64 सहस्रपरिमिते द्वापरयुगे षट्त्रिंशत्सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिरविक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुनादिशत्युगे तृतीये शालिवाहनशके अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकदान्द्रमानेन श्रीप्रभवादि संवत्सराणां मध्ये श्रीशोभकृन्नाम संवत्सरे उत्तरागणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ शुभवासरे स्वाति नक्षत्रे शुभयोगसुभगणे मंगलविशेषविशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ प्लीज रिपीट ओम ओम पूर्वोक्ता प्लीज रिपीट आफ्टर मी ओम ओम पूर्वोक्ता
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయ అస్యాం శుభతిథౌ మమ అనాది అవిద్య వాసనయా ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ క్షణ పర్యంతం కృతానాం నవవిధాన మహాపాతక ఉపపాతక ఆదీనా అపనోదనాయ సద్యః శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం కన్యాదానమహం కరిష్యే డు నమస్కారం. ఓం నమః పుండరీకాక్ష నారాయణ జగన్మయ అభిరామ శరీరేశ పీతాంబర సముజ్వల సర్వలక్షణ సంపన్న సర్వాభరణ భూషిత సీతానామ్ని ఇమాం కన్యా తుభ్యం దాస్యామి విష్ణవే గృహాణ జగత యోగక్షేమాయ పురుషోత్తమ ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీ తవ ప్రతీచ్ఛ ఏనాం భద్రం తే పాణిం గృహీష్వ పాణినా కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో హిరణ్యగర్భస్సమవరదధాగ్రే భూతస్య మహారాజ్ కీ గోవింద హవిషా విధేమ కన్యాదాన సాత్పుణ్యార్థం గోదాన భూదాన హిరణ్యదాన సాలగ్రామదానాది షోడశ మహాదానాని కరిష్యే గవామంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్యా ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే అనేన గోదానేన శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రీయతాం సర్వసస్యా శ్రీగాభూమర్వరాహేన సముద్ధృత యస్మాదస్యా ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే అనేన భూదానేన శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రీయతాం హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావసో అనంత పుణ్యఫలదం అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే హిరణ్యదానేన శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రీయతాం సాలగ్రామ శిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్యా ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే అనేన సాలగ్రామదానేన శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రీయతాం స్వశ్చష్టాశీతి సహస్రాన విదైవత్యానాం సమస్త జగన్నాధారమన్ మహామండోగూర్మయజ్ఞవరాహ శేషపృథివీనాం సమస్త మంగళాలంకృతస్య సకల కళ్యాణ లక్షణ లక్ష్మీ సమేతస్య శంకరచక్రగదా శారంగాద్యారుధరస్య శ్రీవత్సకౌస్తుభ లక్ష్మీ మనోహర వక్షస్థలస్య స్థితివా నక్షత్ర ముహూర్త లగ్న అహోరాత్రే కారణవాంశద్వాదశాంశ త్రింశగానాం నిరంతరమనుకూలాః స్వస్తి సర్వే గ్రహాః శుభ ఏకాదశస్థాన ఫలదాః వరదాః సుప్రసన్నాః సుముహూర్తా భవంతు
సుముహూర్తే గురు మధుపరయో శిరసి సజీరగుణం నిక్షిపేద. స్వామికి సుముహూర్తంగా భావన చేసేటటువంటి సజీలగుడ ధారణ జరుగుతుంది. జీలకర్ర బెల్లాన్ని ముహూర్త సమయంలో ఉంచుతున్నారు, అందరికీ దర్శింపచేస్తున్నారు. గోవిందా. ఓం ధ్రువం రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్ర ధారయతాన్ ధ్రువం అవిషా తస్మై దేవాదిబ్రువన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతి శరీరగుణధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు తథాస్తు. ఓం శ్రీం శ్రీ నమః. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. ఓం గంధద్వారాందురాధరుషాం నిత్యపుష్టాం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం దామిహోపక్వదే శ్రియం మనసః కామమాగోతిం బాధః సత్యమశీమహి. పశూనాం రూపమన్నస్యమగి శ్రీశ్రీగతాన్యతః కర్తమేన ప్రజాభూతామగి సంభవ కర్తమాన్ శ్రీగం వాసికమే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ఆపస్త్రజంతు స్నిగ్ధాని చక్లీతవ సమే గృహే నిచ దేవీం మాతరం శ్రీగం వాసికమే కులే ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ ఆర్ద్రాణ్యః కరణీం యష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోశ్వాన్ విందేజం పురుషానహం. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీం శ్రీగై నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రోక్ష్య పరిశుచ్య అమృతీకృత్య ఓం దేవస్య త్వా సవిదుః ప్రసవేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యాం ఆదధే. ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః. సువర్ణమంత్రపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనదీపం సుందర్శయామి. ఓం మానోహిగౌసే జాతవేదోదామశ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రతనాగయు శ్రీయామాపరిపాదయ. గోవింద. మహాలక్ష్మీ మాతా కీ. అనగా ధ్యాన వాహనాది షోడశోపచార పూజగా శ్రీర్దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవంతు. They are showing the Mangala Sutra to all of us. Just have a look and fold your hands and do namaskara. Very fast track marriage, isn't it? క్షీరోదమథనాయాసే ఫలరూపే మధుద్విషః నమశ్చంద్ర సహోదర్యే నమస్తే అమృతయోనయే సముద్రతనయే మాతర్లక్ష్మీస్త్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్కంఠ సమర్పణే నియోజితోహం బధ్నామి గృహాణ పరమేశ్వరి. గోవిందా. Bandhava, services are offered to the deities Sita and Rama, but we didn't go into details of those offerings and why, how, etc. because you see the climatic condition. It's nothing but, as you all are here to witness this wonderful event, so also the Varuna Devata came. But unfortunate thing is we are not able to tolerate their presence with us. Now akshatas are being offered to them.
they offer akshatas 4 times. The first time now they offered, and let us all chant the mantra. Praja me kamaha samruddhyatam. And now the second time they are offering Shriyo me kamaha samruddhyatam. And now third time as they offer, they chant another mantra. Yajna me kamaha samruddhyatam. And last time with no mantra, of course, they offer the akshatas, and for that they chant Pasavo me kamaha samruddhyatam. And thus they offer the akshatas 4 times. It's a regular practice to offer them like that. And while offering, the first thing they pray is, let, hey Lord, all your children be good. And second time while they offer saying, let these children be blessed with all sorts of wealths. And third time while they offer, they say, let all the activities of these do become yajnas. Yajna is, serving the devatas. And fourth time while they are offering, whatever is needed in making the life more meaningful and purposeful, let all those things be good. Like, when we are having wealth and we are enjoying good children, etc., we need the neighbors also good always. And the society we live in also should be positive to us. So without that, we can't make a fair life. So the Kalyana Mahotsavam, what is done to the deities, is not just for their sake, it is for the sake of us and the society at large. And now the yagam again. The Shanti Kalyanam is done in between to make it more strong. And again we are coming back to the yagam. Yagam is nothing but service to devatas. And who are devatas? Can you name a couple of devatas? Oh, first name comes only Lakshmi. Remember, my friends, in Bhagavad Gita, in 3rd chapter, Lord Krishna says with Arjuna, Sahayajnaihi prajaha srishtva purovacha prajapatihi anena prasavishyadvam eshavostu ishta kamadhuk. Hey Arjun, while the life is created on this earth and these living beings are created along with the yajnas. Why? Because yajnas are like the will fulfilling cows, like you have to do the yaga and fulfill your wish. Yagas are created like that. And what do we do in the form of yaga? Devan bhavayata anena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyatha is what he said in the 3rd chapter. Which means you have to do something to devatas. And in turn devatas do something to you. Life is nothing but
sharing the things between you guys and Devatas. And who are the Devatas? Who are the Devatas? The forces of the nature supporting your life always are called Devatas. Understand? Water is a force in the nature that supports your life. Sun is a force that supports your life. Wind is another force that supports your life. Earth is another Devata supports your life. And how many Devatas are there like that supporting our life in this planet? 330 millions. Shadow is a Devata. You understand? Light is a Devata. Darkness is a Devata. Don't think that Devatas means, as you see in the movies, they are just, just flying in the sky, wearing the silk cloths and gold ornaments, etc. That is for the sake of a movie. They are not the Devatas. Devatas are the real forces of the nature which you are living with. Without them, you won't be there. And without you, they also are not really able to survive properly. You means the living organisms and the entities of the nature that support the life. You have to support the nature. Nature in turn supports your life. But it is so sad to say we are abusing the nature. Still the nature is supporting us. Remember, you are abusing the nature, but nature never abuses the life. We are polluting the water, but water never pollutes you. You can't clean the water. And the water has its own course in purifying itself and presenting back to you. Are you cleaning the water in the rivers? It is again the nature that absorbs the water, turns that into the cloud, and again the cloud gives pure water to you. You are not cleaning the water. Nature cleaning herself and again representing you. We are contaminating the air. Are you cleaning the air? But nature has her own course. Again the air gets cleaned and again comes back to you so that you can breathe and live. Unfortunately, it is the man that's spoiling everything or abusing everything. In spite of that, nature is supporting us always. Lord Krishna said in 3rd chapter, Devan Bhavayata, take care of the forces of the nature that are supporting your life. And they in turn support you too. And you have to make your life far more meaningful like that only. Parasparam bhavayanta Shreya param avapsyatha. This is what he said. Should I ask you one thing? Should I? Okay. There is a saying commonly used by us, of course in different languages, like in Telugu they say, Manava Sevaye, Vah 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 Vah. How many of you like it? Huh? Okay, in Hindi, it is said, Jan Seva hi Janardhan Seva hai. कितने लोग इसको पसंद करते हैं? अरे दिखाओ तो सही कुछ, देखने दो ना. हाँ, ये अच्छी बात है. Serving humanity is service to God. Is it a right saying? Yes? Let me ask another follow-up questions.
Okay? Can you live without water? Who is spoiling the water? Any animal spoils? Any bird? Any tree? Who can spoil? Vah. Count the marks, I say. Whenever I say count the marks. Okay? Number 1. Can you survive without air? Who is contaminating the air with CFC and monoxides, etc.? Huh? Any animal? Any bird? Any other creature? Only? Vah. And who is corrupting the earth with the chemical stuff? Any animal? Any bird? Any tree? That also man. Vah. Superman. Man is super, not is Superman. Okay. Can you survive without trees? Who is cutting the trees? Any animal? Any bird? Any other creature? Man. Okay. Killing animals and eating them is normal for lions, tigers, jackals, foxes, cat, etc. For survival sake. For sake of survival. That is a kind of exploitation, but for the sake of survival. But over exploitation is a dangerous thing, that is cutting or killing beyond need. Who is able to do that? Killing millions and millions of animals and fish, goat, pig, dog, donkey, whatnot. Who is able to do that beyond limit? That also man. Now tell me, ऐसी जन की सेवा ही जनार्दन सेवा क्या बनता है? ఏమండి? ఇలాంటి మానవ సేవ మాధవ సేవ అవుతుందా? Raise your hand now, who likes that serving humanity is service to God? Huh? Who is doing all sorts of nonsense stuff? Who only is doing this kind of nonsense activities? Serving such a man becomes a service to God, yes? Look how the man corrupted his own mind by making some kind of the laws like this. Who is the one blessed with a powerful tongue to speak? Huh? Humans. What for this tongue is given? For two purposes. One is to let in and other is to let out. Let in is what you eat and taste. Let out is what you speak. Yes? To speak good words, to please others, to inspire others. But who is the creature speaks lies? Not opening the mouth, no. Keeply tightening the tongue inside. Who is speaking lies? Have you ever seen any animal or bird speaking lies? Can anybody raise their hand? I never spoke lies in my life. बड़े बड़े लोग हैं सामने. Huh? Can anyone? Even the person who holds the mic?
If anybody says that I never spoke lies in my life, that becomes another bigger lie. That becomes another bigger lie. My friends, remember, the saying that we say always, Manava Seva Ye Madhava Seva, is a wrong saying. It's a bad thing to say, because it is only the man who does all sorts of nonsense. If everything is created by God only, and we are one among many, and if we spoil everything around us, how you think that God is pleased with us? You created a home, you got 3 children, and if one child hurts other 2 and breaks the doors and walls and stuff, do you happy with that guy? Huh? Are you? We are like that. We the human beings created by God and damaging everything around us, the nature, and also killing the fauna and flora that is supporting our own life. We are cutting our own feet. We the human beings. That's why scriptures came for us only, not for animals. Schools came for us only, not for animals. Because we are only the great people who can spoil ourselves. To teach us the way to live. Hey, read the books and at least learn. For animals, they don't need to read the books and learn things because they lead a fair life. They are always fair. So also the birds. So also the trees and stuff. We only the greatest species on this planet Earth ever born, the human beings, are able to spoil ourselves and spoil others. We need to learn how to be submissive to the fellow beings, how to be loyal to the nature, how to surrender to the God. Only man has to learn. No other creature needs to learn this. That's why Krishna said in Bhagavad Gita, nature is full of devatas, my friend. Don't think devatas are somebody else, live in the heaven. All the forces around you supporting your life are called devatas. Respect them. Take care of them. Nowadays we are out of the knowledge we gained, start talking about the green and clean and eco-friendly and so on and so forth. Vedas taught us thousands of years before. Bhagavad Gita teaches us, take care of the nature, and the nature is taking care of you. It's a kind of exchange of things between you and the rest of the world. That makes the life meaningful, my friends. To say that this is only a way, the yagam we are performing here is only just to teach that law of the life to us. See the yaga kundam here and the fire inside and the acharya sitting there
holding some kind of the tools, offering something into that, and so that it reaches the Devata inside. Make your life like that. You need to perform this kind of yagam every now and then. Can you? How? How? How you perform yagam every day? Not every day. Bhojanam every day. Not just every day, 3 times a day. But when it comes to yagam, oh yeah, now and then, once in a blue moon, we do that. See how the clever man is. But Veda teaches us to be wise, don't be clever. Be wise enough to understand yourself and the value of your life and the support you are getting from all around the world and nature. I'll tell you the way how you can perform the yagam every now and then. Should I? What is the fees? Make the world a kundam. Understand? Whatever the things that you are see all around, make this as the kundam, the altar. What is there in the kundam? Colors and fire. Flames that come up in colors. Look the world around, how many colors are there? All these are flames in this kundam. Understand? All these are different flames with colors. And this is the kundam you are seeing. And you are the hota, the one who offers oblations into the fire. With what? They are offering with 2 spoons in their hands. You have 5 spoons to offer. What are they? 5 senses. You are seeing, that is a kind of offering. You are listening, that is another type of offering. You are smelling, tasting and touching. Each one is a type of offering into this fire. But whatever they offer here, any physical substance, of course, becomes ashes. It turns to ashes the moment they offer it into the altar, right? But the energy inside that goes to the specific devata. If they say Indraya Swaha, that energy goes to Indra. Varunaya Swaha, the energy goes to Varuna, not the physical substance. That remains here in the form of ashes. So also, whatever that you see around you, the flames in different colors, you are offering something through your senses to that. Yes? You are doing something with these things. That's how you are living. That is the life. With eyes you see and then you communicate something. And with the mouth you communicate something. With the nose you do something. With the tongue you do something. With skin you do something. With all the senses you are doing something with the objects that you see around. That is what you are offering. But it reaches to a devata. What is the devata? That is Lord Lakshmi Narayana inside.
So you do with these things, deal with the world, move with the people around, because that is what we do all the 24 hours a day. But remember, the recipient is Lakshmi Narayana. Whether you do with your friends, with your parents, with your children, or in your office, in your business, in your field, whatever activity you do and whichever way you do and whenever you do, think the recipient is Lakshmi Narayana in those places. As he is here in the fire is the ultimate, what they say, you have to listen to that now. Agni antaryami narayanaya samarpayami. That's what they say. So this is the fire if you believe in, and the indweller is Lakshmi Narayana who receives that. Then your life becomes yagam. Understand? This is a way of performing yagam, but there are different types of performing yagam. Another way, make your mind an altar, a kunda, and your knowledge is the fire in that. And whatever that you are see all around, or the people offering the fire into this, because you are experiencing these things, right? But where does it reach? We think I allow it to reach inside. It is the Lakshmi Narayana who is the indweller of all of us who receives these things. One is the external and the other one is internal. But both ways you can perform yagam. Lord Krishna said in the 4th chapter, there are multiple processes of performing yagam, my Arjun. Evam bahuvidha yajnaha vitataha brahmano mukhe, he says in 4th chapter. So 1, 2 ways I told you. Let us try to practice them. These are easy ways to practice, isn't it? I am not imposing a big mountain on your head and just asking you to carry it. It's a very small thing that you can do. By performing the yagam here, if we are able to learn this and then start practicing, I think spending our time all this day becomes meaningful. Sitting here under the rain becomes meaningful. Yes? Now, the Santi Kalyanam to experience the Lord along with our beloved mother also is completed, and so it is time for Mahapurnahuti, is the final offering to the Lord in the form of fire. Now they are going to offer that Mahapurnahuti, and whomever they invited and installed in those respective places, they will be withdrawn one after the other again. As they invited and installed, thus they again give them send off, a farewell. That's how they withdraw again. So you can observe and just understand and then feel it. Let's request our Acharyas again to start the Mahapurnahuti. Jai Sriman Narayana. Yajna Bhagavan ki, Lakshmi Narayana Bhagavan ki, Sat Sanatana Vaidika Dharma ki, Anuyad Samitham Juhyat, Om Swaha
సృజుగుడుపం నిక్షిప్య సమిద్దర్భాన్ తత్ర నిక్షిప్య ఆజ్యేనాభిఘార్య ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షట్ సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా సప్తర్షయః సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా ఇదంది సప్తయో నీరా పృణస్వా కృతేన ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా శ్రీ విష్ణవే పరమాత్మన ఇదం పూర్ణాహుతిముత్తమాంజుహోతే సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథోయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి స్వాహా పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే స్వాహా గోవింద बोलिए भगवान की ओम वसोद्धाराञ्जोतिवसो मेधारा सदितिवा एषा हूयते यस्यवायेन मेषाधारामुष्मिन् लोके बिन्वमानोपतिष्ठत आज्येन ज्योतिर्योवाज्यं तेजो वसोद्धारा तेजसे वास्मै तेजो वरुन्धे धोकामा वै वसोद्धारा कामाने वा वरुन्धे भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं वृषमन्त्रेण हुत्वा संवादाख्यं स्वीकृत्य महाकुम्भे सेचयेत् ओम स्वाहा अग्नेनेति मन्त्रं पठन् शाला प्रदक्षिणं कुर्यात् ओम Now we go round the Yagasala as a parikrama, and first inside the Ritviks will do, and also the people who are sitting inside also will do, and those who are able to do that also, they can do a big round, around the Yagasala. Om Agnenaya Supadharaye Asman Deva Vayunani Vidvan Yuyotyasmajjuhuraname no bhuyisthante Tim vidhema Pravasukraya bhanave bharadvagum havyamat Suhutam यो देव्यानि मानुषा जनो गस्यन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति अच्छा गिरो मतयो देवयन्ति रग्नियन्ति द्रविणं विक्रमाणा सुसङ्गृसगं सुप्रतीकगस्वञ्चगं हव्यवाहमरतिं मानुषाणा अग्ने त्वं पारय नव्यो अस्मा विश्वा बहुलान उर्वे भवातो कायतनयाय संयोः प्रकारवो मनना वश्यमाना देवध्रीचेन यथ देवयन्तः दक्षिणावादिनी प्राच्येति हविर्भरं जग्नये घृताची चाय नमो नमः सिंहचक्रधरं देवं गिरि अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेत् यज्ञपतिं हरिं ददाग्निस्थं भगवन्तम् अर्घ्यगन्ध पुष्पधूपदीपमथवर्गैरभ्यर्चयेत् ओम अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा ओम दिव्यश्रीचन्दनमिदं गृहाण स्वाहा ओम पुष्पमिदं गृहाण स्वाहा ओम धूपमिमं गृहाण स्वाहा ओम दीपमिमं गृहाण स्वाहा ओम मधुपर्कमिदं गृहाण स्वाहा ओम सर्वोपचाराणि मां गृहाण स्वाहा ओम आयाह्यग्ने भूर्भुवस्सुः स्वाहा ओम तं देवानां बृहत्तरजातवेदो हुताशना
భగవంతం మామాహి పుంసి స్వాహ ఓం తిష్ఠపురుషేంద్రం ప్రయచ్చ స్వాహ ఓం పదనంజహ్యగ్నే భూర్భువస్సువ స్వాహ ఓం అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిదః ప్రాసావేః యస్య స్మృత్యా జనామోక్త్యా తపోహమక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందేతమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశన యద్ధుతం తమయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన యథా సంకల్పిత హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మకః అగ్నిస్య శ్రీమన్నారాయణ ప్రీయతాం ఇత్యక్షతోదకం విసృజేత్ ఆసనాభ్యందు పూర్ణాంతం హవనం యన్మయా కృతం ద్రవ్యహీనం క్రియాహీనమంత్రహీనమభక్తికం తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవదీనం మామాత్మసాత్ కురు యజ్ఞేశ్వర సుప్రేత సుప్రసన్నో వరదో భవతు సాష్టాంగం ప్రణమ్య. అంతా నమస్కారం చేసి మీ యొక్క గోత్రాన్ని పేరుని స్మరించండి. యజ్ఞ భగవానికి ఒకసారి మీ ఉన్న స్థానం నుంచే నమస్కారం చేయండి. అగ్నిస్థం భగవంతం బూడగవాయునాంతః ప్రావేశ్య హృత్పద్మగతం ధ్యాయేత్. ఓం భగవన్మంత్రమూర్తే స్వపదమాసాదయాసాదయ క్షమస్వ. ఓం హృస్తం భగవంతం మండలగతం కుంభగతం ధ్యాయేత్. పరిస్తరణ దేవానుద్వాసయేత్. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. యథాస్థానముద్వాసయామి. గ్రంథి విసర్జన పూర్వకం జుహుయాత్. శ్రువం నిధాయ పురతః స్వస్య పార్శ్వే వినిక్షిపేత్. ఉపయుక్తకుశాన్ సర్వాన్ హస్తేనాదాయ ఉత్తరాగ్రాణి బంధయిత్వా ఆద్యపాత్రే మూలాన్ శ్రువగర్తే మధ్యాన్. You have to only do one parikrama. Once you have done one parikrama, please go back to your seats. Not 3 rounds, just one parikrama, please. After that, Swamiji will be giving you tirtha, so please go back to your seats. Only one parikrama, please. And keep moving, please. ఈశానాయ నమః. యథాస్థానముద్వాసయామి. ప్రణీతపాత్రం ప్రాదక్షిణ్యేనాత్మనోగ్రే విన్యస్య తత్రస్థం వాసుదేవముద్వాస్య హృత్పద్మగతం ధ్యాయేత్. ప్రోక్షిణీ జలమాదాయ సేతేత్. ప్రణీతాజలే తజ్జలేన పూర్వాది సోమాంతం సంసించేతు. ప్రాచ్యాదిశి వాసుదేవో మాద్యయతాం. దక్షిణస్యాం సంకర్షణో మాద్యయతాత్. ప్రతీచ్యాం దిశ ప్రద్యుమ్నో మాద్యయతాత్. ఓం ఉదీచ్యాం దిశ నిరుద్ధో మాద్యయతాత్. ఓం వృద్ధ్వాయాం దిశ గదాధరో మహాపురుషో మాద్యయతాత్. బ్రహ్మాణముద్వాసయేత్. ఓం గం బ్రహ్మణే నమః. యథాస్థానముద్వాసయామి. ఓం యాతే అగ్నే యజ్ఞయాతనోస్తయే హ్యారోహాత్మాత్మానం. అచ్చావసోన్మన్నస్మై నర్యా పురూణి యజ్ఞభూత్వా యజ్ఞమాసీదస్వాంయోనిం. యాతవేదో భుగాజాయమానసక్షయ ఏహి. యాతే అగ్నే యజ్ఞయాతనోస్తయే హ్యారోహాత్మాత్మానం. అచ్చావసోన్మన్నస్మై నర్యా పురూణి యజ్ఞభూత్వా యజ్ఞమాసీదస్వాంయోనిం. యాతవేదో భుగాజాయమానసక్షయ ఏహి. ఓం యాతే అగ్నే యజ్ఞయాతనోస్తయే హ్యారోహాత్మాత్మానం. అచ్చావసోన్మన్నస్మై నర్యా పురూణి యజ్ఞభూత్వా యజ్ఞమాసీదస్వాంయోనిం. బృహత్సామేత రక్షాం స్వీకుర్యాత్. ఓం బృహత్సామక్షత్రభృష్టయేంద్రిష్టభోజస్సుహితముగ్రవీరం ఇంద్ర. Jai Srimannaran, only one round, please. One round, and then please exit. Make one parikrama and be seated in your own places, so that you can have Tirtha Goshti also. And if you are able to be in your own places, then the Tirtha Goshti will start. Otherwise, Tirtham will be sent to you. యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సంతి దేవాః.
होमेन नलमध्यगा होमद्रव्येषु यद्वीर्यं तदपञ्चात्मसाग्रो भक्त्यायदग्नोविहितं यथा सिद्धि यथा विधि आराधनं दवेवेदं गृहाण पुरुषोत्तम ज्ञानको वायुहोक्तमनुगमया सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तमर्हसि सुव्रत मन्त्रहानि क्रियाः निष्फलनाति यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु अज्ञानादर्थलोभात्वा रागद्वेषात् प्रमादतः अपराधगतो यस्त्वं क्षमस्व पुरुषोत्तमा मया वा मध्यनैर्वापि बन्धुभिरेव वा क्षमस्व पुरुषोत्तमा असख्यं विधिवत् कर्तुं ब्रह्माद्यैरपि पूजनं न्यूनातिरिक्तं व्याघातं तत्क्षमस्व जगत्पते उपचारापदेशेन कृतान् हर हर्मया अपचारान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमा। एक परिक्रमा करके अपने अपने जगह पे जाके फिर वहां पर बैठ जाइए। अंजलिश्च कुसुमान् भगवत्पाद मूले समर्प्य दशहस्र प्रणमेत सर्वं श्री कृष्ण। और भगवान के सामने यहाँ पर जगह बने रखिए। जी और बीच में एक टेबल ताकि इधर वाले इधर आए इधर वाले उधर आए। ఒక 20 మంది వీళ్ళు సన్మానం చేస్తారంట. నువ్వు ఎప్పుడు చేద్దాం కీర్తిగోష్ఠి తర్వాత అయిపోయాక కీర్తిగోష్ఠి తర్వాత కూర్చోవాలి కదా. కీర్తిగోష్ఠి అయితే అందరూ వెళ్ళిపోతారు. కీర్తిగోష్ఠి స్టార్ట్ చేసి ఇంకా అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఈ లోపలే సన్మానం చేస్తారు. అయిపోవాలి. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనోజాయ సార్వభౌమాయ आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्तायं राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम् मंगलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगल। गोविंद गोविंद जय सीतारामचंद्र महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। Devotees, the Yajna Sesha, what we call as Yajna Bhasma, the sanctified the Bhasma from the Yagasala now will be sent to you. All of you can take that Bhasma and wear it as a protection, and you can take it also to your home and can distribute to all your relatives, or you can take it and keep safe also, so that whenever you start any kind of good activity, and first you wear it and then go, and he will be there with you to see that you can enjoy the success of that activity. Jai Shriman Narayana to everyone. You guys been so lovely and so patient. Another 10 minutes is not going to make any difference. So please cooperate with us. Remove your shoes at your seat, because we cannot afford to remove your shoes here. We have so much blockage here. So please remove your shoes at your seats. Satya.